Hi students, in the previous video we studied about connective tissue. In this video we are going to learn about muscle tissue. We all know muscles. There are muscles attached to our bones. Our stomach, kidneys, they are made up of muscles, and our heart is made up of special type of muscles known as the cardiac muscles. So we have muscles enveloped in our organs. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers called as the muscle fibers. ஒரு மசில்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபைபர்ஸை நம்ம என்ன சொல்வோம்னா மசில் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மசில் ஃபைபர்ஸ் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே பேரலாக அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கும். ஒவ்வொரு மசில் ஃபைபர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மசில் ஃபைபரில் ரொம்ப மைன்யூட்டான ஃபைப்ரில்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபைப்ரில்ஸை நம்ம மயோஃபைப்ரில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈச் மசில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெனி லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஃபைபர்ஸ் which are called as the muscle fibers. Each muscle fiber is composed of numerous fine fibrils called as the myofibrils. மசில் ஃபைபர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் நடக்கும் போது they will contract and then again they will come to their original position which is called as the relaxation of the muscles. The contraction and relaxation of the muscles takes place in a coordinated fashion. கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதை என்ன சொல்லுவோம், சுருங்குது, ஷார்டன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிலாக்ஸ் அப்படின்னா விரிகிறது, லெங்தன் ஆகும். ஸோ த மசில்ஸ் வில் ஷார்டன் அண்ட் லெங்தன் when there is any stimulation. The contraction and the relaxation of the muscles play an active role in movements of the body. நம்மளுடைய பாடி மூமெண்ட்ஸுக்கு இந்த மசிலோட கான்ட்ராக்ஷனும் ரிலாக்ஸேஷனும் தான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. The muscles are of three types: skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Skeletal muscle, as the name implies, skeletal muscles are the muscles which are closely attached to our skeletal bones. நம்மளுடைய போன்ஸோட க்ளோஸாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற மசில்ஸை நம்ம skeletal muscles அப்படின்னு சொல்லுவோம். There are many muscles which are attached to our arms, legs, fingers. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜனில் இருக்கிற போன்ஸோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது. ஸோ the skeletal muscles may be striated or non-striated. Striated musclesல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே striations இருக்கும். ஸோ இந்த picture you have the striated skeletal muscles. So there are striations marked in that. Then the muscles, they are longitudinal and they are arranged parallel to one another. So we have the nucleus. In a typical muscle such as the biceps, so நம்ம forearmல இருக்கிற muscles பார்த்தோம் அப்படின்னா biceps, triceps அப்படின்னு muscles இருக்கும். இந்த biceps muscles பார்த்தோம்னா they will be striated with the striations, or we can say it as the stripped muscle. This muscle fibers will be bundled together parallelly. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில்ஸ் ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பண்டில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அப்படியே பைசப்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ட்ரைசப்ஸ் அந்த மாதிரி மசில்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்தந்த ரீஜனில் இருக்கிற மசில்ஸ் என்ன பண்ணுது, ஒரு பேரலாக அரேஞ்ச் பண்ணி பண்டில்ஸாகவும் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ். இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பண்டில்ஸ் ஆஃப் மசில் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை என்க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி, கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும். ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் ஆர் வாலண்ட்ரி. வாலண்ட்ரி அப்படின்னா விச் கேன் பி மூவ்ட் அக்கார்டிங் டு அவர் வில். நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு கையை தூக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்மளால் வந்து தூக்க முடியும். ஏன்னா அது வந்து ஒரு வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம நடக்கிறோம், இல்லை நடக்க வேண்டாம் உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம உட்காரோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னது, வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ த skeletal muscles are voluntary because they can be controlled by our mere thinking. ஸோ நம்ம நினச்சா செயல்படலாம், இல்லாட்டி செயல்படாமையும் இருக்கலாம். ஸோ the skeletal muscles are voluntary as they can be controlled by mere thinking.
The next type of muscle fiber is the smooth muscle. The smooth muscle fibers will be in the shape of fusiform. That is, they will be broad in the middle and tapering at the both ends. Smooth muscle பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் கொஞ்சம் ப்ராடராக இருக்கும், ரெண்டு எண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சின்னதாக போக போக அப்படியே சின்னதாக இருக்கும். அந்த ஷேப்பை நம்ம என்ன சொல்வோம்? ஃபியூசிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்வோம். ஸ்மூத் மசில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா there will be no striations இதில் இருக்காது. The cell junctions will held them together in a connective tissue sheath. ஸோ மசில் ஃபைபர்ஸு பண்டில்ஸாக இருக்கும், அந்த பண்டில்ஸை கவர் பண்ண மாதிரி கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஷீத் இருக்கும் அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மசில்ஸில் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்காது. இந்த ஒரு மசிலுக்கும் இன்னொரு மசில் செல்லுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். இதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாதிரி என்ன இருக்கும்னா ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஷீத் இருக்கும். Where and all we find this smooth muscles? It is found in the walls of the internal organs such as the blood vessels, stomach and the intestine. ஸோ நம்மளுடைய blood vessels இருக்குல்ல, அதில் உள்ள இன்னர் வாலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன் அதனுடைய இன்னர் வால்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மூத் மசில்ஸ் இருக்கும். These smooth muscles are involuntary. நம்ம skeletal muscles பார்த்தோம் voluntary. அவங்க வந்து மூமெண்ட் நம்ம நினச்சா நம்ம கை தூக்க முடியும், கையை கீழே போட முடியும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மூமெண்ட் இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தோன்னா ஸ்மூத் மசில்ஸில் தே ஆர் இன்வாலண்ட்ரி. நம்ம வந்து ஸ்டொமக்கை வந்து ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. இதனுடைய ஆக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக involuntary because their functions cannot be directly controlled. நம்மளால் அதோடைய கான்ட்ராக்ஷனையும் ரிலாக்ஸேஷனையும் நம்மளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதனால் ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து involuntary. The next type of muscle is the cardiac muscle. Cardiac muscle tissue is a specialized contractile tissue which is present only in the heart. கார்டியாக் மசில் டிஷ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ராக்டல் டிஷ்யூ. ஏன் கான்ட்ராக்டல் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா தே கேன் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ரிலாக்ஸ். தே ஆர் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் த ஹார்ட். தேர் வில் பி செல் ஜங்ஷன்ஸ். அதாவது நிறைய மசில் செல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று செல் ஜங்ஷன்ஸால் ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும். The cell junctions fuse the plasma membrane of the cardiac cells and they will make them to stick together. ஒரு கார்டியாக் செல்லும் இன்னொரு கார்டியாக் செல்லும் செல் ஜங்ஷன்ஸில் அப்படியே ஃபியூஸ் ஆகி ஒன்றோட ஒன்று அப்படியே ஒட்டிக்கும். இதை வந்து இதில் என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணும். அதாவது இன்டர்கேலேட்டட் டிஸ்க். ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல்லும் ஜாயின் ஆகிற அந்த ஜங்ஷனை வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜங்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be fusion points which allow the cells to contract as a unit. ஒரு கார்டியாக் செல்லும் இன்னொரு கார்டியாக் செல்லும் ஃபியூஸ் ஆகிற ஜங்ஷனை வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜங்ஷன் வந்து சில பாயிண்ட்ஸில் என்ன பண்ணணும்னா கான்ட்ராக்ஷனை வந்து ஹோல் யூனிட்டாக பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது எல்லா கார்டியாக் மசில்ஸும் எதனால் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு செல்லில் உள்ள ஸ்டிமுலேஷனே வந்து அந்த கம்ப்ளீட் கார்டியாக் மசிலை கான்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கும். ஒரு செல் கான்ட்ராக்ஷனுக்கான சிக்னலை ரிசீவ் பண்ண உடனே இந்த ஸ்டிமுலேஷன் வந்து அப்படியே வந்து நெய்பரிங் செல்ஸுக்கும் அப்படியே போயிட்டு அந்த ஹோல் யூனிட்டும் அப்படியே கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுக்கும். In today's video, we studied about muscle tissue. We studied each muscle is made up of many long cylindrical fibers which are arranged parallelly. The muscle fibers are composed of numerous fine fibrils called as the myofibrils. The muscle fibers contract when there is any stimulation and they relax and come to their original position. Muscles are of three types: skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles.
skeletal muscles are found closely attached to the skeletal bones. The skeletal muscles are voluntary as they can be controlled by merely thinking. The smooth muscles are fusiform and they do not show any striations. The cell junctions hold them together and they are bundled together by a connective tissue sheath. They are found in the internal walls of organs such as the blood vessels, stomach and intestine. Smooth muscles are involuntary as their functions cannot be controlled. Cardiac muscle tissue is a contractile tissue which is present only in the heart. There are communication junctions at some fusion points which will allow the cells to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, it is supplied to all the neighboring cells and all the cells are stimulated to contract. Write a note on muscle tissue is one important 5-mark question. Now coming to the book back question. Differentiate between elastic fibers and elastic connective tissues. So previously we have studied about elastic fibers and also about the elastic connective tissues. The elastic fibers are found packed along with the fibroblast. So fibroblast oda பார்த்தோம் அப்படினா elastic fibers அப்படியே இருக்கும். These elastic fibers do not allow the recoil of tissues following the stretching. So stretching appo they will not allow the recoil of tissues. It is found attached to the muscles and bones and it can withstand great tensile stress when the pulling force is applied in one direction. It is found in the leathery dermis and also in the fibrous capsule of organs such as the kidneys, bones, cartilages, muscles, nerves and also our joints. The elastic connective tissue is packed with high proportion of elastic fibers. The elastic connective tissues allows the recoil of tissues following stretching. It maintains the pulsatile flow of blood through the arteries and also the passive recoil of lungs following the inspiration. Elastic connective tissues is found in the walls of large arteries, ligaments associated with the vertebral column and also within the walls of bronchial tubes. This question may be asked as 3 marks. So learn this. Hope all have understood today's topic. Write home test and post your answers. Read your daily lessons. Don't waste your time. Thank you, children.